നിങ്ങളെ പ്രതിയുള്ള പീഡകളിൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു. പ്രൈസ് ലോർഡ്. നിങ്ങളെ പ്രതിയുള്ള പീഡകളിൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു. സഭയാകുന്ന തന്റെ ശരീരത്തെ പ്രതി ക്രിസ്തുവിന് സഹിക്കേണ്ടി വന്ന പീഡകളുടെ കുറവ് എന്റെ ശരീരത്തിൽ ഞാൻ നികത്തുന്നു. ഈ ഇക്കോണമി ഭയങ്കരമാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒന്നാമത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയണം നുണയാണ്. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടൊരു നുണ, അസൽ നുണ പറയിപ്പിക്കുകയാണ്. എന്താ കാര്യം അറിയാവോ? ഇങ്ങനെ എന്താ പറയണത്? ഇങ്ങനെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞത് പറയണത് നുണയാണെന്ന് പറയണത് എൻ്റെ കയ്യിരിപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ നിങ്ങൾക്കത് ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ്. ആ പറയണ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ പരാജയങ്ങൾ വന്നൊരാളാണ് ഈ പൗലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ. ഒത്തിരി പരാജയങ്ങൾ വന്ന് തുണിയില്ലാണ്ടൊക്കെ ഈ ആൾക്കാരൊക്കെ തല്ലിയിട്ട് നദിയിലൊക്കെ വെച്ച് തല്ലി വള്ളമൊക്കെ മറിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് പുള്ളിക്കാരൻ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടൊക്കെ നീന്തിയൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ കുറവുണ്ട്. ഇയാൾ വലിയ ബിഷപ്പിൻ്റെ റാങ്കുള്ള ആളാണെങ്കിൽ നീന്തിക്കേറേണ്ടത് നിൽക്കർ പോലും ഇല്ലാതെയാണ്. അത് കടന്നുപോയ വഴികളാണ് പറയണത്. എൻ്റെ കുറവെന്ന് പറയണില്ലേ, കടന്നുപോയ വഴികളാണ്. ഒരു പ്രാവശ്യം ഈ മനുഷ്യൻ ഇതുപോലെ ബൈബിളും പോയി പുതപ്പും പോയി എല്ലാം കടലിൽ ഒഴുകി പോയിട്ട് മാൾട്ടായിൽ അവസാനം അടിഞ്ഞ് ഡെഡ് ബോഡി പോലെ അടിഞ്ഞ് വന്നപ്പോഴാണ് ഈ മനുഷ്യനെ അണല് കടിച്ചത്. അണല് കടിച്ച മൊത്തം ആൾക്കാർ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ. അപ്പോൾ ഈ ദ്വീപവാസികൾ പറയും ഇപ്പച്ചാകുമെന്ന്. വിശ്വാസിയെ കാണുമ്പോൾ എല്ലാവരും പറയും ഇപ്പച്ചാകുമെന്ന്. ചാകത്തില്ല വിശ്വാസി. അങ്ങനെ ഒരു സാധനമാണ് വിശ്വാസി. കൈ ഇടിച്ച് കർത്താവിനെ സ്വല്ലേലൂയ. നമ്മൾ 28 വായിക്കുമ്പോൾ, നടപടി പുസ്തകത്തിൻ്റെ 28-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 27 വായിക്കുമ്പോൾ ഈ അണലിപ്പാമ്പ് കടിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് നീതി വെച്ച് ബോധം കെട്ട് വീണ് ചത്തുപോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ കാണാൻ വേണ്ടി അയാൾ ആ ദ്വീപവാസികൾ ഇരുട്ടത്ത് പാത്ത് നിൽക്കാറുണ്ട്. പൗലോസ് ആ കുപ്പയിലേക്ക് ഇതിനെ കുടഞ്ഞിട്ടിട്ട് പിന്നെയും കാഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. കടിച്ചിട്ടും ഈ മനുഷ്യന് ഒന്നും സംഭവിക്കാത്തത് കാണുമ്പോൾ ദ്വീപവാസികൾ അടുത്ത് വരും. എന്നിട്ട് ഈ മനുഷ്യനോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമുണ്ടോ, ആർ യു ഗോഡ്? നിങ്ങൾ ദൈവമാണോ? അപ്പോൾ പൗലോസ് പറയും, ഐ ആം നോട്ട് ഗോഡ്. പക്ഷെ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാം. ക്രിസ്തുവിനെ ലോകത്തിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നിന്നെ ക്ലേശങ്ങളിലൂടെ കർത്താവ് വിടുന്നതെങ്കിലും ദൈവപൈതലേ, യു മസ്റ്റ് റിയലൈസ് ഇറ്റ്. നീ അത് തിരിച്ചറിയണം. ശ്രദ്ധിക്കട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. പരിശുദ്ധ പരമദിവ്യകാരുണ്യത്തിന് ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ വേദപുസ്തകം ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്? എവിടെയെങ്കിലും നീ ഡീപ്രമോട്ടായി പോവുകയാണെങ്കിൽ, നിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അതുമൂലം നിനക്ക് നിരാശയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു സങ്കടമോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നീ അത് വേസ്റ്റ് പോലെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് കളയരുത്. നീ അതിനെ കളക്ട് ചെയ്യണം. എന്ത് ചെയ്യണം? ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പീഡാനുഭവങ്ങളുടെ കൂടെ കൂട്ടിവെച്ചിട്ട് കുരിശിനെ കൃപയാക്കണം. കൈയിടിച്ച് കർത്താവിനെ സ്വല്ലേലൂയ. അതായത് നമ്മളെപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ട മക്കളെ, ഇപ്പോഴും റോഷാൻ്റെ സാക്ഷ്യം പോകണം. എങ്ങനെയാണ് ഈ സാക്ഷ്യത്തിൻ്റെ സഞ്ചാരം? അതെങ്ങനെയാണ്? കുറേ ഇങ്ങനെ സ്റ്റാറ്റസ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ആണിത് പോണത്. നെറ്റിനും അതുപോലെ തന്നെ ഗേറ്റൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് ഇവൾ പരാജയപ്പെടുകയാണ്. കാര്യം ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് വരുന്നില്ല. പരാജയപ്പെടുന്നില്ല, ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ കോൺഫിഡൻസ് പോകുന്നു. അപ്പോൾ അമ്മ അവളോട് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ തീർത്ഥാടന ഉടമ്പടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, നീ ഉടമ്പടി എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഉടമ്പടി എടുക്കാൻ വേണ്ടി റോഷൻ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ പറയുന്നൊരു ഡയലോഗുണ്ട് സാക്ഷ്യത്തിൽ, ഞാനിവിടെ വരാനുള്ളത് താമസിച്ചു പോയെന്ന്. വന്ന് ചവിട്ടിയതേ ഉള്ളൂ. അവൾ കിട്ടിയ അഭിഷേകം കൊണ്ട് അവൾ പറയാണ്, ഞാനിവിടെ വരാൻ താമസിച്ചു പോയെന്ന്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അവൾ വരാൻ താമസിച്ച് പോയി എന്നുള്ളത് ഒരു ആന്തരിക ജ്ഞാനമാണ്, ആന്തരിക അനുഭവമാണ്. ഇവരിങ്ങനെ അതുതന്നെ എന്താ കാര്യത്തിൽ കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ബ്രെയിൻ കൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. എല്ലാം മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കറിയാം. അവരിങ്ങനെ ഹിസ്റ്ററി സ്റ്റുഡൻസിനെ പോലെയല്ല. ഇപ്പം ഞാനൊക്കെ ഹിസ്റ്ററി സ്റ്റുഡൻറ്റാണ്.
സ്റ്റുഡൻസും പോലെയല്ല, എന്തെങ്കിലും എഴുതി ഒപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അത് കറക്റ്റ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ എഴുതാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. തെറ്റിയാൽ ചിലപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് കിട്ടും. അപ്പം ബ്രെയിൻ സെറ്റ് അതാണ്, അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസത്തിൽ അവരത് ആ ഫോർമാറ്റാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പം അവർ ആ വിഷയം എടുത്താൽ അതിൻ്റെ രീതിയിൽ ഉള്ള പ്രിസൈസ് ഷാർപ്നെസ് കാണിക്കും അവരെന്നത്. അവരെന്നാ ചെയ്തത്, അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി. അവർ ഓൺലൈൻ ഉടമ്പടി ഇവിടെ തീർത്ഥാടന ഉടമ്പടി തന്നെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറേ ലിങ്കുകൾ, അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ ലിങ്കിന് കുറേ അധികം സാധ്യതകൾ. നിങ്ങളാദ്യമായിട്ട് നിങ്ങളെ ഉടമ്പടിയിലേക്ക് അമ്മയുമായിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് കൈ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ പറയണ പോലെ ചെയ്യാമെന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയാൽ അമ്മയായിരിക്കും ആദ്യം നിങ്ങളുടെ പ്രഖ്യാപനം വേരിഫൈ ചെയ്യണത്. വേരിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലാകും നിങ്ങളത് ചെയ്യുമെന്ന്. ചില ആൾക്കാരുടെ പേപ്പർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ പറയും ഇത് ഇവിടെ ജന്മത്ത് ചെയ്യത്തില്ല, ചുമ്മാ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി ആർക്കണ്ട ഏതാണ്ട് കിട്ടിയതെന്ന് പറഞ്ഞ് കെട്ടിയെടുത്ത് ഇറങ്ങിയിരിക്കണം എന്ന് പറയും. അവിടെയാണ് പ്രോബ്ലം വരുന്നത്, അവിടെയാണ് പ്രശ്നം. നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ നോക്കണത് അമ്മയായിരിക്കും സാധനം. കാര്യം അമ്മയാണല്ലോ അമ്മയാണല്ലോ ഇതിൻ്റെ മധ്യസ്ഥ എന്ന് പറയണത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഉടമ്പടി പരിശോധിക്കണ അമ്മയായിരിക്കും. അമ്മ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അമ്മയ്ക്കറിയാം ഇത് ചുമ്മാ ആൾക്കാണ്ട് എന്തൊക്കെ കിട്ടിയെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് സാക്ഷ്യം കണ്ടിട്ട് ഇവരിതൊന്നും ചെയ്യാൻ പോണില്ല, ഇവരിതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ഇൻവെസ്റ്റൊന്നും ചെയ്യത്തില്ല, ഇവർ ഈശോ പറഞ്ഞ വചനം ജീവിക്കത്തൊന്നുമില്ല. പിന്നെ അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം എന്തോ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് എങ്ങനെ കിട്ടട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇതെല്ലാം റീഡ് ചെയ്യും. പക്ക റീഡിങ്ങാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ചില ആൾക്കാർക്ക് ഉടമ്പടി എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇടിപെട്ട അനുഭവം വരാൻ കാര്യം എന്താണ്, ദൈവം അവർ പരീക്ഷ എഴുതിയില്ലെങ്കിലും ജയിച്ചതായിട്ട് കണക്കാക്കുകയാണ്. എന്താണ്, അവരത് വൃത്തിയുമെന്നായിട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് ദൈവത്തിന് അറിയാം. ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്താണ് എൻ്റെ മക്കൾ വരുന്നതെന്നുള്ള ഓർമ്മ വേണം. കൃപാസനത്തിൽ വരണമെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ വീട്ടിലിരുന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഇവിടെ വരുമ്പോൾ വിഷയം മാറും. നിങ്ങൾ വന്നിരിക്കണം, നിങ്ങളെ ദൈവം വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ദൈവം വിളിച്ച് തന്നോട് ഉടമ്പടി ചെയ്ത്, അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം നിന്നോട് വിശുദ്ധി കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറയണത്. വിശുദ്ധി കീപ്പ് ചെയ്യാൻ നിന്നോട് മാത്രമല്ല, ദൈവം ഉടമ്പടി എന്നെല്ലാം ദൈവം ആരോടെല്ലാം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അവരോടെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്ത് പറയും, ബി ഹോളി. എന്താ കാര്യം, ആശയാം ഹോളി. ഇപ്പം ലെവ്യ പുസ്തകം ശ്രുതിക്കട്ടെ, ഹല്ലേലൂയ. 11:45 ശ്രുതിക്കട്ടെ. ലെവ്യ 11:45 നിങ്ങളുടെ ദൈവമായിരിക്കേണ്ടതിന് ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ ആനയിച്ച കർത്താവ് ഞാനാകുന്നു. നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധരായിരിക്കുവിൻ, എന്തെന്നാൽ ഞാൻ പരിശുദ്ധനാണ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഇതാണ് ഉടമ്പടിയുടെ ഫസ്റ്റ് ഫോർമാറ്റ്. 11:45 നിങ്ങളെ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന കർത്താവാണ് ഞാൻ. ഏത് ഫറവോയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്കാലത്തും ഫറവോമാരുണ്ടാകും, ഒരു സംശയമില്ല. സഭയ്ക്കും എന്തുമാത്രം ഫറവോമാരാണുള്ളത് എല്ലാ കാലത്തും. ചില ഫറവോമാർ പറയും ഞായറാഴ്ച കുർബാനയ്ക്ക് പറയും ലഹരി മോചന ക്ലാസ് നടത്തിയാൽ മതി എന്ന് പറയും. അതും ഫറവോയാ. ഓരോ കാലത്ത് ഇങ്ങനെ ഓരോരോ തരം ആൾക്കാർ വരും. പണ്ടുള്ള കാര്യമല്ല, ഇപ്പോഴും അത് തുടരുന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളീ ഫറവോമാരെ ഒന്നും കണ്ട് നമ്മൾ പേടിക്കത്തില്ല. കാര്യം എന്താണ്, നമ്മളങ്ങനെ തീയിലൂടെ ചവിട്ടി ഫറവോമാരെല്ലാം ഒതുക്കി പോന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാരല്ലേ. ഇത് വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതമാണ്. കൈ ഇടിച്ച് കിടത്താൻ
ఇదిగో దీనికోసమే నేను నిన్ను ఇక్కడికి ఈ ఊరికి తీసుకొచ్చింది, నీవు ఇక్కడ జరిగిన విషయాలన్నీ కూడా నీవు మీ ఊర్లో వాళ్ళకి తెలిసేటట్టు చెప్పాలి అని చెప్పేసి అప్పటి నుంచి నేను ఇంకా అలా అడగడం మానేసి నాకు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ సార్ట్అవుట్ చేయమని చెప్పి ప్రేయర్ చేసుకోవడం మొదలుపెట్టాను. నాకు తెలియకుండా నేను నా మనసంతా కూడా తేలికగాను, నాకు ఎలాంటి ఎంత కష్టం వచ్చినా కానీ చాలా మంచి ఫీలింగ్స్, అంటే అది అనుభవించే వాళ్ళకే తెలుస్తుంది అనమాట అది ఎంత మంచి ఫీలింగ్స్ అనేది దేవుడితో ప్రయాణం చేస్తే. అట్లా ఉన్నప్పుడు నా హస్బెండ్ ప్రాబ్లం చెప్పి నేను ఇక్కడికి వచ్చి ఉడంబడికి తీసుకున్న నేను ఫస్ట్ టైం నేను రెన్యూల్ చేసుకోవడానికి రావడానికి ఇంకా ఒక 30 days ఉంది అనగా నా హస్బెండ్కి కూడా ఎమ్మటనే ఇది వేరే జాబ్లోకి ప్రమోషన్ రావడం, వేరే కంపెనీలోకి మంచి CEO గా రావడం, తర్వాత జాబ్ శాలరీ కూడా డబుల్ శాలరీ ఇంక్రిమెంట్ చేసి దేవమ్మ తల్లి నన్ను నా కుటుంబాన్ని ఆశీర్వదించింది. ఆ తర్వాత నా భర్త విషయాల్లో కూడా చాలా చేంజెస్ వచ్చినాయి. ఆయన బిహేవియర్లో కానీ మాటల్లో కానీ దేవుడితో నీవు ఇలా ప్రార్థన చేయి అలా ప్రార్థన చేయని చెప్పి నన్ను రిక్వెస్ట్లు అడగడం కానీ అట్లాగా నా కుటుంబ జీవితంలో సంతోషం వచ్చింది. ఇంకా తర్వాత నా తల్లిదండ్రులు చాలా వాళ్ళకి హెల్త్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. మా అమ్మగారు ఎప్పుడు పడిపోతూ ఉండేవాళ్ళు. ఆమెని కేరళకి తీసుకొచ్చి నేను ఇక్కడ కేరళలో ట్రీట్మెంట్ చేపిస్తూ ఉన్నాను, కానీ దానివల్ల ఏం యూజ్ లేకుండా పోయింది. నేను ఇక్కడి నుంచి తీసుకెళ్ళిన ఉడంబడి తైలము మా అమ్మగారికి రాసి ఇట్లా చేయడం వల్ల మా అమ్మగారు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళేటప్పుడు పూర్ణ ఆరోగ్యవతి అయి ఇంటికి వెళ్ళింది. మా అమ్మ పనులు చేసుకోవడమే కాకుండా మా తమ్ముడు 2 పిల్లలు చిన్న పిల్లల్ని కూడా చూస్తూ ఉంది. అదేవిధంగా ఇంకా మా తమ్ముడు ఇల్లు కట్టుకోను, మాకు రోడ్ల మీద స్థలం పోయినందుకు హైవే వస్తుంది, అక్కడ హైవే వచ్చినప్పుడు అట్లా పోయినప్పుడు గవర్నమెంట్ మాకు కొంత డబ్బులు ఇచ్చినప్పుడు మా తమ్ముడు బ్యాంకులు అట్లానే పెట్టాడు, కానీ వాడు ఇల్లు కట్టుకోను అని చెప్పేసి చాలా మొండికిగా ఉంటే మా స్థలం అంతా కూడా చాలా దారుణంగా తయారైపోయింది. అప్పుడు నేను ఇక్కడి నుంచి తీసుకెళ్ళిన ఉడంబడిలో మనకి ఆశీర్వదించిన ఉప్పు తర్వాత మట్టి ఇక్కడి నుంచి తీసుకెళ్ళి అక్కడ ప్రార్థన చేసి వేసినందుకు అక్కడ చాలా మా తమ్ముడు అదంతా కూడా క్లీన్ చేయించడం జరిగింది. ఒకసారి మన ఇక్కడ ఫాదర్ గారు చెప్పే ప్రసంగంలో మనం ఇల్లు కట్టుకునేటప్పుడు అక్కడ ఉండి ఒక జపదాన్ని చెప్పుకోవడము లేదా అక్కడ ప్రార్థన చేసుకోవడం జరిగితే చాలా బాగుంటుంది అన్నారు. నేను ఇక్కడికి కేరళకు వచ్చేసాను. ఇప్పుడు మా అమ్మగారితో చెప్పి ఇప్పుడు అమ్మ ఒక్కసారి జపదాన్ని చెప్పుకోండి అమ్మ అక్కడ అని చెప్పి నేను మా అమ్మగారిని అడుగుతూ ఉండేదాన్ని. కానీ మా అమ్మ టైం సరిపోక పిల్లలతో చేయలేదు. కానీ నేను ఇక్కడి నుంచి స్థిరం నేను మరి మా తల్లిని ప్రాధేయపడుతూ నేను అడుగుతూనే ఉన్నాను, ఒక్కసారి అక్కడ జపదని చెప్పుకునే అవకాశం కలిగించి తల్లి అని చెప్పేసి. అట్లా ఉన్నప్పుడు ఇంకా మా అన్నయ్య ఫాదర్ అన్నాను కదా, ఆయన ఈటానగర్లో పనిచేస్తూ ఉన్నారు. అక్కడి నుంచి మా అన్నయ్య వెకేషన్కి వచ్చినప్పుడు మా అన్నయ్యతో పాటు అక్కడి నుంచి బిషప్ మా ఇంటికి వచ్చారు. మా ఇంటికి వచ్చి మా తమ్ముడు ఇల్లు కట్టుకోవాలనుకున్న స్థలం ఆశీర్వదించారు. ఆయన ఆశీర్వదించిన వితిన్ 4-5 డేస్కి అప్పుడు అక్టోబర్ మంత్ జపమాల మంత్ కదా, ఆ టైంలో మా ఊర్లో జపమాల చెప్పే రోజు వచ్చింది. అప్పుడు మా విచారణకర్తలు అక్కడ మా స్థలంలోనే 250 మంది పైగా జనంతో మా స్థలంలో జపదండ చెప్పి దివ్య బలి పూజని అర్పించగలిగి మా తమ్ముడు ఇప్పుడు ఆ స్థలంలో మంచిగా ఇల్లు కట్టుకోవడానికి దేవమా తల్లి సహాయం చేసింది. స్లాబ్ వేసే రోజు కూడా అక్కడ వర్షం పడుతూ ఉంటే చుట్టుపక్కల ఊళ్ళన్నిట్లోనూ వర్షం పడుతూ ఉంటే దేవమా తల్లి మా ఊరంతటికి కూడా ఆమె అంబ్రెల్లా పట్టినట్టుగా ఒక్క చుక్క వర్షం కూడా మా ఇంటి పైన మా పని పూర్తి అయ్యే వరకు కూడా వర్షం రాకుండా కాపాడి సంరక్షించింది. ఆ రోజు వాళ్ళు అక్కడ పనిచేస్తూ ఉంటే నేను ఇక్కడ ఉండి కంటిన్యూగా జపదండి చెప్పడం మూలానే ఆ ఆయుధం మా చేతిలో ఉండడం మూలానే ఆ రోజు అంత అద్భుతం జరిగింది. తర్వాత మా బావగారు వాళ్ళ పిల్లోడు బాగా గేమ్స్ అడిక్ట్, అస్సలు మనతో వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళామంటే వాళ్ళు మనతో ఎవరితోనూ మాట్లాడరు. వాళ్ళు డోర్ క్లోజ్ చేసేసుకుని ఎప్పుడు గేమ్ కంటిన్యూగా ఆడుతూనే ఉంటున్నాడు. 10th క్లాస్కి వచ్చాడు, ఎట్లా పాస్ అవుతాడా అనుకుని వాళ్ళు బాధపడుతూ ఉన్నారు పేరెంట్స్. ఆ టైంలో నేను ఫస్ట్ టైం వడంబిగడలోనే వాడు గురించి నేను రాసి పాస్ చేయించమని వాడు గేమ్ని అడక్ట్గా మార్చి తీసేయమని చెప్పి నేను దేవమ్మ తల్లిని వేడుకోవడం వల్ల
వాడది మానేసి చక్కగా 10th క్లాస్ కూడా మంచి మార్కులతో పాస్ అయ్యాడు. ఇప్పుడు గేము అట్లాంటి ఏమీ కూడా ఆడడం లేదు. ఇంకా దేవమ్మ తల్లి మాకు చేసిన చిన్న చిన్న విషయాలు చాలా పెద్ద పెద్దవి కూడా మా జీవితంలో చేస్తూనే ఉన్నారు అద్భుతాలు. దేవమ్మ తల్లితో మనం నడుస్తూ ఉంటే, మనం ప్రార్థన చేసుకుంటే మన జీవితం చాలా ఆనందంగాను చాలా సంతోషంగాను ఉంటుంది. అది చెబితే అర్థమయ్యేది కాదు. అది మనం దేవుణ్ణి రుచించి మనం తెలుసుకుంటేనే మనకి ఆ విలువని తెలుస్తుంది. ఇంకా మా హస్బెండ్కి ఎప్పుడు కూడా నోట్లో పొక్కులు రావడం, ఎప్పుడు ఫోన్ చేసినా నాకు హెల్త్ ఇష్యూస్, నాకేం బాగుంటలేదు అని చెప్పేవాళ్ళు. కానీ నేను ఇక్కడి నుంచి ఆశీర్వదించిన తేనెని నేను తాగుతూ ఇది నా హస్బెండ్ నాలుక అని చెప్పి ఇక్కడి నుంచి పవిత్రమైన ఆయిల్ని నేను రాసుకోవడం వల్ల మా హస్బెండ్కి దాని నుంచి స్వస్థత కలిగించి దేవమ్మ తల్లి ఆరోగ్యాన్ని కలిగించింది. ఇంకా ఇక్కడ ఇచ్చే ప్రతి ఒక్క ఉప్పు కానీ తర్వాత మా ఊర్లో చాలామందికి కూడా నేను డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయగలిగాను. ఇక్కడి నుంచి తీసుకెళ్ళి పత్ర వితరణ, నేను తెలుగులో ఉన్న పత్రాలు పేపర్స్ తీసుకుని వెళ్ళి మా ఊర్లో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నేను ఇవ్వగలిగాను. ఇక్కడ జరిగే అద్భుతాల గురించి నేను అందరికీ కూడా చక్కగా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలిగాను. ఇంకా నేను ఇక్కడ కూడా కేరళలో కూడా ఎవ్రీ మంత్ కూడా నేను రాలేకపోయినా కానీ నాకు దారి అంత పెద్దగా తెలియడం మూలంగా నాకు ఎవరైనా సపోర్ట్ ఉండాలి నేను ఇక్కడికి రావాలి అంటే. సో నాకు అలాంటివి లేనప్పుడు ఎవరొకళ్ళని నేను అడిగి ఇక్కడి నుంచి 500 రూపీస్కి పేపర్స్ కొనుక్కుని ప్రతి ఒక్క ఆటో రిక్షా డ్రైవర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి హాస్పిటల్స్కి వెళ్ళి నేను చెప్పి వాళ్ళకి ఇస్తూ ఉన్నాను. ఇంకా నాకు భాష రాయడం రాదు కదా మలయాళం, అందుకోసం నా ఫ్రెండ్ సహాయంతో నేను ప్రతి శీకరణ ప్రార్థన ఇక్కడ మనం ఉదయాన్నే లేచి చెప్పుకునే ప్రార్థనని నేను పేపర్లో రాయించి పేషెంట్స్కి ఇచ్చి ఇది మీరు చెప్పుకొని చదువుకుంటూ ఉంటే మీకు స్వస్థత కలుగుదని చెప్పాను. ఇక్కడ ఇచ్చిన పరిశుద్ధ ఆయిల్తో మా అబ్బాయికి కాలు ఆపరేషన్ అయితే ఆవిడకి ఆ టైంలో 7% HB ఉంది. ఇంకా ఆఫ్టర్ ఆపరేషన్ తర్వాత ఇంప్రూవ్ అవ్వకపోతే కనుక బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూషన్ చేయాలన్నారు. కానీ అదేమి జరగకుండా నేను పరిశుద్ధ ఆయిల్ వాడి దేహం మీద రాసి నేను ప్రొవైడ్ చేయడం వల్ల ఈవినింగ్ ఒక కోకోనట్ వాటర్ మాత్రమే తాగాడు. ఆఫ్టర్ దట్ వాళ్ళు చెక్ చేసినప్పుడు 14%కి HB లెవెల్ పెంచి దేవమ్మ తల్లి అద్భుతకరంగా ఆశీర్వదించింది. ఇంకా మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ అత్తకి హెల్త్ ఇష్యూస్ ఉండి బాగోకపోతే నేను ఈ ఆయిల్ తీసుకెళ్ళి రాసినప్పుడు నాకు ఎవరో చెప్పినట్టుగా ఈ మా ఆయుస్సు 3 రోజులే ఉంది అని దేవమ్మ తల్లి నాకు తెలియపరిచింది. మా ఫ్రెండ్ అడిగింది మా అత్తయ్య ఇంప్రూవ్ అవుతుందా అని, నువ్వు వెయిట్ చేయి 3 days, ఆమెను ప్రశాంతంగా ఇంటికి డిశ్చార్జ్ చేసి తీసుకెళ్ళిపోండి, ఆమె బెడ్డలో కన్ను మూయనివ్వండి అని చెప్పేసి నేను ఆమెను రిక్వెస్ట్ చేశాను. వాళ్ళు అట్లానే డిశ్చార్జ్ చేసి తీసుకెళ్ళిపోయి ఆఫ్టర్ 3rd day తర్వాత వాళ్ళ అత్తగారు చనిపోవడం, దేవుడి సన్నిధిలోనికి వెళ్ళిపోవడం జరిగింది. ఇంకా ప్రార్థన చేసిన ప్రతి ఒక్కటే కూడా నాకు దొరకకుండా ఏమీ లేదు. నేను అడగంగానే తక్షణమే నాకు అన్ని దేవమ్మ తల్లి ఇస్తుంది. లాస్ట్ సాటర్డే నేను ఎవ్రీ సాటర్డే కూడా నేను నా కూతురు కలిసి హాస్పిటల్లో ఉన్న పేషెంట్స్ని చూడటానికి ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేసి తీసుకెళ్తాం. నాకు యాక్చువల్గా కుకింగ్ అంత బాగా రాదు. నేను ఇంట్లో చిన్నదాన్ని అవడం మూలంగా హాస్టల్లో పెరగడం మూలంగా నాకు కుకింగ్ అంత బాగా రాదు. మా హస్బెండ్ కూడా నాకు హెల్ప్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు. కానీ నేను వంట చేయడం ఇక్కడ ఇంట్లో పేషెంట్స్కి తీసుకెళ్ళడానికి దేవమ్మ తల్లిని ప్రొద్దున్నే నేను 5 o'clock లేచినప్పుడు నేను అడిగేదాన్ని, నువ్వు నాకు కూడా నిలబడతావా, తోడు రావాలి, నువ్వు నాకు కుకింగ్ చేయడానికి నాకు రాదు, నేను కాదు తినేది నీ కుమారుడు, సో నువ్వు నాకు కూడా నిలబడితేనే నేను కుకింగ్ చేయగలుగుతాను అని చెప్పి నేను అడిగాను. ఫస్ట్ నేను 10 members దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేశాను కుకింగ్ చేసి పేషెంట్స్కి ఇవ్వడం. అక్కడ సెక్యూరిటీకి ఇచ్చినప్పుడు కూడా హాస్పిటల్ సెక్యూరిటీస్ వాళ్ళని నేను ఫీడ్బ్యాక్ అడిగేదాన్ని, నా ఫుడ్ ఎట్లా ఉంది అని. వాళ్ళు చాలా మంచి ఫుడ్, ఇంత మంచి ఫుడ్ నువ్వు ఇంత బాగా కుక్ చేస్తావా అని అడిగారు. అట్లా నేను 10 members 15 members ఇప్పుడు దేవుడి దయ వల్ల దేవమ్మ తల్లి కృప వల్ల నేను 21 members వరకు కూడా నేను ఫుడ్ ఎవ్రీ సాటర్డే నేను నా కూతురు కలిసి తీసుకెళ్తూ వాళ్ళందరికీ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళం. లాస్ట్ సాటర్డే నేను
ఈరోజు పేషెంట్స్ కాదు, ఈ ఆహారం ఎవరికైతే నేను ఇవ్వాలి, దీని మీద ఎవరి పేరైతే రాసున్నదో వాళ్ళకి ఇచ్చేటట్టు చేయి తల్లి అని నేను కోరుకుని వెళ్ళాను. అలాగే నేను రోడ్డు మీద నేను కారు దిగి నేను పార్క్ చేసి తీసుకెళ్తూ ఉన్నప్పుడే నేను ఒక మా అమ్మని అడిగాను, మా అమ్మ ఫుడ్ కావాలా అని చెప్పేసి, ఆవిడ కావాలి అని చెప్పి అని అడిగింది. నేను ఎమ్మటినే ఆమెకి ఇచ్చాను. ఇవ్వగానే ఆవిడ ఇంక అందరూ కూడా అట్లా అందరూ తీసేసుకున్నారు. అట్లాగే దేవమా తల్లి ప్రతి ఒక్క విషయంలో కూడా మాకు హెల్ప్ చేస్తూ ఉంది. అట్లాగే నా కూతుర్ని కూడా నేను దేవుడి మీద మంచి విశ్వాసంతో పెంచగలుగుతున్నాను. ఇన్ని అద్భుతాలు చేసిన దేవమ్మ తల్లికి, యేసు ప్రభుకి కృతజ్ఞతావందనములు స్తోత్రములు అర్పించుకుంటూ నా സാക്ഷ്യാన్ని വിരമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാണ്. എൻ്റെ പേര് എലിസബത്ത്. ഞാൻ എളംകുളം ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ ചർച്ചിൽ നിന്ന് വരുന്നു. ഞാൻ ആദ്യമായി ഉടമ്പടി എടുത്തത് 2020 ജനുവരി 16-നാണ്. ഉടമ്പടി സമയത്ത് എനിക്ക് ധാരാളം ചെറുതും വലുതുമായ അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 2023 എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് അസുഖമായിട്ട് സീരിയസ് ടൈമായി. സീരിയസ് ആയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിയമ എഴുന്നേറ്റ് വരികയില്ല എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. അങ്ങനെ കിടപ്പലായി, വെള്ളം പോലും കോരി കൊടുക്കുന്ന സമയം, ആരെയും അറിയാത്തൊരു സമയം. അങ്ങനെ ഞാൻ ആ വർഷം ഈസ്റ്ററിൻ്റെ തലേ വെള്ളിയാഴ്ച ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോയ ഉടമ്പടി തൈലം ദേഹത്ത് തേച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് 3-ാമത്തെ ദിവസം ഈസ്റ്റർ ദിവസമായിരുന്നു. രാവിലെ സ്പഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെള്ളം ചൂടായിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അമ്മ കിടന്നിരുന്ന മുറിയിൽ വലിയൊരു ബഹളം കേൾക്കാം ബാത്റൂമിൽ. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും അനങ്ങാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. അവിടെ എന്താണ് ബഹളം കേട്ടോന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ സ്റ്റൗ എല്ലാം ഓഫ് ചെയ്ത് ഓടിച്ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ മുറിയിൽ കിടന്നിരുന്ന ഒരു സ്റ്റൂൾ എടുത്ത് ബാത്റൂമിൽ കൊണ്ടിട്ട് അതിന്മേലിരുന്നിട്ട് 2 ബക്കറ്റുകൾ എടുത്ത് മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നീ കൃപാസന അമ്മയുടെ ഉപ്പെടുത്ത് ഈ ബക്കറ്റിലിടുക, മറ്റേ ബക്കറ്റിൽ എനിക്ക് തലയിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കാനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അമ്മ വെള്ളമൊക്കെ എടുത്ത് കുളിച്ച് കഴിഞ്ഞ് തന്നെത്താൻ വസ്ത്രമൊക്കെ ധരിച്ചു. എന്നിട്ട് കട്ടിലിൽ കയറി ഇരുന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് അപ്പവും ഇറച്ചിക്കറിയും കൊണ്ടു തരിക എന്ന്. അതായത് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഈസ്റ്ററിനുള്ള രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അതാണ്. ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല. പക്ഷേ അമ്മയുടെ ആ വലിയ സാന്നിധ്യം, കിടക്കയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ഓടി വന്ന് ആ അമ്മയെ എത്രയൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിച്ചു. ഇന്ന് വരെ പിന്നീട് ഞാൻ വെള്ളം കോരിക്കൊടുക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്തില്ല. സ്വന്തമായിട്ട് അമ്മ തന്നെ എല്ലാം ചെയ്യും. ഓവറായിട്ട് ജോലിയും ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ സുഖമായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട്. അതുകൂടാതെ എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഈ ഭർത്താവ് USA-യിൽ മകളുടെ അടുത്ത് വിസിറ്റിങ്ങിന് പോയിരുന്നു. 4 മാസം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരാനായിട്ട് പോകുന്ന 2 ആഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് ബാത്റൂമിൽ പോയപ്പോൾ വെളുപ്പിന് തലയടിച്ച് താഴെ വീഴുകയും പെട്ടെന്ന് ബോധം കെട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ അവിടെ 2 ആഴ്ച ICUലായിട്ട് 3 പ്രാവശ്യം കിടക്കേണ്ടി വന്നു. 3-ാമത്തെ പ്രാവശ്യം ICUവിൽ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാ ഡോക്ടേഴ്സും ഉപേക്ഷിച്ചതായിരുന്നു. എല്ലാവരുടെയും പ്രതീക്ഷയും നഷ്ടപ്പെട്ട സമയമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇവിടെ നാട്ടിൽ ഞാനും എൻ്റെ ഇളയ മകളും അമ്മയും കൂടെ ഫോണിൽ ഇങ്ങനെ നെറ്റിൽ നോക്കിയിരിക്കുമായിരുന്നു ഈ സമയങ്ങളിലെല്ലാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരുന്ന് ഇനിയും പ്രതീക്ഷയില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നി, പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ കാശിരൂപം എടുത്ത് ആ ഫോണിൻ്റെ മുകളിൽ നെറ്റിയിലേക്ക് വെക്കുക എന്ന്. ഞാൻ കാശിരൂപം എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് ആ നെറ്റിയിലോട്ട് വെച്ച് 1/2 മിനിറ്റ് ആകുന്നതിന് മുമ്പ് കണ്ണ് തുറന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചു, ഇത് പരിശുദ്ധ അമ്മ കൃപാസന മാതാവല്ലേ എന്ന്. അങ്ങനെ പിന്നീട് സുഖപ്പെടുകയും വീണ്ടും അതായത് സോഡിയം കുറഞ്ഞ് അതായിരുന്നു അസുഖമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നീട് സുഖമായിട്ട് നാട്ടിലെത്തുകയും ഇപ്പോൾ മെഡിസിൻ എടുക്കുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും
സോഡിയം നോർമൽ രീതിയിൽ തന്നെ മെഡിസിനിൽ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്, കുഴപ്പമില്ലായിരിക്കുന്നു. പിന്നീട് ഇവിടുത്തെ ഉടമ്പടി തൈലവും ഉപ്പും തേനും എല്ലാം ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ചായയിലും വെള്ളത്തിലും എല്ലാ വസ്തുക്കളിലും, അതായത് ഫുഡിൽ പോലും ഉപ്പ് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഉപ്പിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുന്നത്. അതുവഴി ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും, പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് യൂട്യൂബിൽ കൂടിയുള്ള അത്ഭുത സാക്ഷ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ ആനന്ദമാണത് കേൾക്കുന്നത്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതിൽ കൂടെയും വളരെയധികം ചെറിയ ചെറിയ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും രോഗസൗഖ്യങ്ങളും, പ്രത്യേകിച്ച് ക്ഷമിക്കുവാനും പൊറുക്കുവാനും ദൈവസ്നേഹത്തിൽ ജീവിക്കുവാനുള്ള കൃപകൾ ഇതിൽ കൂടെയെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.